ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವೋಕ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಸಂಡೇ ಇದೆ, ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದೀರಿ, ಮುಗಿಸೋಣ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ. ಇದು ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರಸನ್ನ, ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್, ಕಿರಣ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಲೋ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ yes बच्चों let's start now. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. ಓಕೆ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನೀನು ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ ದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ನೀನೇ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಇಲ್ಲ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಈಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನನ್ ಕೂಡ ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ದಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಢಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, IS ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚು, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 3 to 4 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಗೋತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಔಟ್. ठीक है बच्चा? So guys, here is the next question here. Explain the determinants of supply. Supply the determinants, what are the determinants of supply? Bega agli, because next question is 34ನೇ question. I don't think so. Explain idaittu. Part C idagindala. 1 2 3 4 5. ಇದು 5 ಇದೆ. The 5 ಇದಾಗುತ್ತೆ 6 ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ ಬಿ 30-35 ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 30-35 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಇದರದು? ಎನಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಇಟ್? ಏನಪ್ಪ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನೋ ಕಿರಣು? ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಮನೆ ಕಲ್ಸಲ್ಲ, ನೆನಪರಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? Next, change in the technology, changes in the technology. Next, the price of the commodity, right? ಹೌದಲ್ಲ? 5 points ಇಲ್ಲ, the taxation policy ಇದೆ. Yes, these are the very important ಅದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ. Yeah, determinants of supply ಗೆ you can say this much is enough, because 4 points ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. the price of the commodity, taxation policy. ಇನ್ನೇನು ಇದಾವೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಪ್ಪಾ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಹಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಅವನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಹೌದಾ ಹಾ ಸರ್. ಸರಿಯಪ್ಪ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಹಾ ಸರ್. ಓದಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಅದಿ ಬರಿಬೋದು ಇದು ಬರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ರೈಟ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಲೆವೆಲ್ ಓದಪ್ಪ. Changes include the supply of a commodity, advanced and improved technology, reduce the cost of the production, which raise the profit, maximize, include the seller, increase the supply. Okay, that is also correct ಇದೆ. ಇದು ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. You can write here also, right? ಇದು ಅದು ಬರಿಬೋದು ಇದು ಬರಿಬೋದು, ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಇದು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಾಗ ಬರಿಬೋದು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಐ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, these are the determinants of supply, because the factor affecting the marginal cost curve is determinants of supply ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ determinants of supply curve is you can say goal of the firm, price of substitute goods. ಇದು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಬರೆಯೋದು. ಬಟ್ ಅದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನನಗೆ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, generally the aim of the firm is to what, bacho? Maximize the firm profit. So beside maximizing, to get to earn more profit, what they have to do? They have to sell more. Means if they want to sell more, produce more. If they produce more, supplies more. Hodila. The aim of the firm, right, is to maximize the profit, right? Profit. So to earn more profit, they have to produce and sell more product. And this result in more supply of the goods. One ಹೇಳ್ಬೋದು. Second, price of the substitute goods. Price of substitute goods. ಈಗ price, the supply of the particular goods is opposite ಅಲ್ಲ, because the supply of any goods depends on its price. If price increase, its price of substitute goods. ಹೌದಲ್ಲ? Because universal is the price of substitute, right? Substitute goods increases supply increases. Because ನಮ್ಮ product has the price of substitute goods decrease, supply ಆಗುತ್ತೆ, decrease ಆಗುತ್ತೆ. Next, third point, the price of the factors of production. Yes, बच्चों, ಇದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ.
with the rise in the price of factors of production like land, labor, right, capital, right, increase supply of the product ಏನಾಗುತ್ತೆ decrease ಆಗುತ್ತೆ. Increases, you can say production cost with the rise in the price of the product. Production factors of production like land, labor increases, production cost increase, so production cost increases, right? So this result in supply decrease and vice versa. ಹೌದಲ್ಲ? Understood my dear student? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? Next, change in technology. ಇದು ಇದೆ. A change in the technology or techniques of the production may lead to a change in supply, right? If technique of production improves, supply ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Improves, supply will increases. Okay, next, the price of the commodity. This is also very important. The price of the commodity, the supply of a commodity depends on its price. If the price increases, supply increase ಆಗುತ್ತೆ, and price decrease ಆದರೆ supply decrease ಆಗುತ್ತೆ. ठीक है, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, because ultimately you're going to get this for 4 marks, right? So taxation policy ನೋಡಿಪ್ಪ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Getting point? So that is another reason where we can say that. So guys, here is the next question point. What you can say that, let's have a look. The production of commodity is discouraged, right? Discourage or decrease if there is heavy tax on its production, right? If tax is decreased, okay, if levy of tax is decreased, supply ಆಗುತ್ತೆ, increase ಆಗುತ್ತೆ. All right, my dear student, ಮುಂದೋಗೋಣ. Any doubts you have?
Please ask if you have doubt ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿಪ್ಪ. Doubt ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಬೇಗ so that I can go for the next question बच्चों. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಲವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚ. ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಟೇಬಲ್. ಐ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ನೌ. I should explain this because yes, you can expect this. Write a table showing impact of simultaneous shift in the equilibrium. Table ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪ್ರೈಸ್. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ? ಡು ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ? ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? No, right? Chalo, we will do this now. We'll finish this now. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಪೈಲೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ರಲ್ಲಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪ್ರೈಸ್. ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಹಾ ರೈಟ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. may increase, decrease or remain unchanged or constant. Okay, next, right word. ಇದು right word ಆಗುತ್ತೆ. Quantity increase, right word. Quantity increase ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. increase ಆಗುತ್ತೆ. may increase, ಸೇಮ್ ಸರ್. decrease or remain unchanged. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ. ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಇದು ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, decrease or remain unchanged. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ಇದು ರೈಟ್ ವರ್ಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಇದ ಮೇನ್. ಸರ್, ಮೇನ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ, ಸರಿಪ್ಪ, ಇವನು ಬನ್ನಿ. हाँ बेटा, लाइव क्लास को अभी, हाँ लाइव क्लास को अभी, हाँ जी लाइव क्लास को इकोनॉमिक्स. बरदरी माय डियर स्टूडेंट.
ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್? ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಬಚ್ಚೋ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್? ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ರೈಟ್, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪ್ರೈಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ which is fixed by the government, which is fixed by the government is called as a price ceiling. What are the products? Bacho, it can we say that necessaries of life like food aitu, like medicines aitu, right? So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನೋಟ್ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಲಿಮಿಟ್. ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿದು ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಲೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ರೈಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಈಸ್ government, right? Government fix अथवा impose fix upper limit on the price goods or services is called price ceiling. ठीक है जी, ठीक है. It is imposed on necessaries items like food products, right? Food products, basic food, medicines, okay. Why it is imposed like this? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರೆ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್, ಬಟ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, some section of the population will not able to afford these goods. That's why they are going to fix it. Government, one second, it is fixed below the market price because ತಡಿಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ರು ಮರ ಇಲ್ಲಿ. Okay, nodi, if it is fixed below the market price because
right? Because some section of the population, some section of population will not be able to afford these goods. Okay, ಈಗ what you can say that diagram ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Yes, we have to draw the diagram. ಈಗ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ effect of price ceiling. Right, effect of price ceiling can be explained with the help of diagram. With the help of diagram, ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. Diagram ತೆಗಿಬೇಕೇನ್ರಿ? Yes, ಬಚ್ಚು, we have to draw a diagram here. Okay, so draw like this. Okay, guys, just note on this one, this point ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಹಿಂಗೆ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಹಿಂಗೆ. ರೈಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, we get one more point here. So guys, this is something like price ceiling price ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, you just write on here y axis, x axis. Okay, this is the O point. Here we get price. This is the price, right? ಇದಾಗುತ್ತೆ quantity. ಇದಾಗುತ್ತೆ quantity. ಇದು ಬಚ್ಚೋ Q1, Q2, P0, PU ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಇದು ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆನಾ? Okay, so guys, yes, this is the price ceiling point. Okay, where supply, ಇದು buyer and seller are agreed. ಈಗ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ yes ಬಚ್ಚು, we have to ಬರಿಬೇಕಾ, you have to write all that now. Let's do this now. ಈಗ in the above diagram, market supply curve SS and market demand curve DD for a product. ठीक है जी, for a product इष्ट बरीबेकु. ಈಗ the equilibrium price, ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅವರು? ಕೇಳಿದಾರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The equilibrium price and quantity of wheat are P and Q respectively. Okay.
So P1 ಇದೆಲ್ಲ P1 is the price. P1 is the price imposed by the government. Okay, by the government, which is lower than P1 is the price imposed by the government. Okay, now P1 is a price which is lower than the equilibrium law, because equilibrium point ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ. Equilibrium point ille. Okay, ಈಗ P1 is a price imposed by the government which is less than equilibrium price, which is less than equilibrium price. Okay, now that result in excess demand, because price ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Excess demand for a product, for a product of what? Q2 product at Q2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿದೆ Q2? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Q2. P1 ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. That is here Q2 point, this point. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ಲೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇನ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In this situation, government intervene to help the poor by distributing the goods through ration card or fair price shop. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಮೋರ್ ಎನಫ್ ಆಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಇನಫ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಈಗ next question, my dear student, here is the next question. Just have a look here. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಗೋತೀನಿ. ಹೇಳಪ್ಪ ಧ್ರುವ. Explain the features of perfectly competitive market. Six, 7, 8, 9. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನನಗೆ, ಸರ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಗಿವನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಪ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೂ ಬೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ at uniform price is called perfect competitive market. ಹೌದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ homogeneous product. ಹಾನಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ homogeneous. yes ಬಚ್ಚಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. a market situation where there is large number of
buyers and sellers who buys and sell homogeneous ಏನಪ್ಪ ಅದು homogeneous Homogeneous. product same type at a uniform price at a same price ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಇನ್ನು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್. ದಾಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊನೋಪೋಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮೊನೋಪೋಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ? 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಒಂದ್ 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ಇಂದ 3 ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾವು ಆಡಿದ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, 130 ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿ. ಏನಿದೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗಾರ ಕೊಡ್ಲಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಾರ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. Okay, large number of buyers and sellers, homogeneous product, single price, free entry and exit, complete knowledge, price taking behavior. Explanation ಬೇಕಾ ಏನ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಓನ್ ಬರ್ದ ನಡೀತಿದಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓನ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ದಾಗಿಂದ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಈಗ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಓನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಿರ್ತೀಗ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬುಕ್ ದಾಗಿಂದ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರ್ದ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಚ್ಚು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ದಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಡೇಟ್. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬರೋಣ ಏನ್ ಬೇಡ? ಏನಪ್ಪಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ buyers and sellers. There are so many many buyers and sellers that no individual buyer and seller can influence, that no individual buyers or sellers can influence the market. Influence the price of the commodity. Okay? Second point, a homogeneous product. Homogeneous product means what, bachcho? Homogeneous means same type product, right? All the firms
in perfect competitive market, perfect competitive market, all the firms in perfect competitive market sell homogeneous product or ಹೇಳ್ಬೋದು identical product ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The products are substitute to each other. ಹೌದಲ್ಲ? Third point, free entry and exit of firms. The industries is featured by freedom of entry and exit, right? Firms have freedom of movement. Firms have freedom of movement in and out of industry. Okay, buyers and sellers have complete knowledge. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹಾನಪ್ಪ, ನಮಸ್ತೆ. हाँ बोलो बा. Complete knowledge. Complete knowledge. Firms and seller and buyers have complete knowledge about product and factors, right? Product and factor. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಬಚ್ಚೋ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. 6 marks question ಸರ್. 4 marks ಅಪ್ಪ. ಒಂದು ಹೋಗೋಣ ಬಚ್ಚೋ. ಒಂದು ಹೋಗೋಣ. ಹಾ ಸರ್. ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇದಾಗ್ತಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬಹಳ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಈಗ ತಲೆಕ್ ಮಾಡಲೇಪ ಇದು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. 100% ನಾ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಟೈಮ್? ವೈ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬರೀರಿ. ಬಂದ್ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಂದು ಡೌಟ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತದು? Briefly explain
monopolistic competition. Monopolistic competition ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದರದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. monopolistic competition ಅಂದ್ರೆ is a market structure where there is a large number of sellers selling a different product. ಹೌದಲ್ಲ ಧ್ರುವ? ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡು ದಿಸ್ ನೌ. ರೈಟ್, monopolistic competition is found in the industry where there are large number of sellers selling differentiated product to a large number of buyer. Yes बच्चों, फीचर्स बरीबेकु, yes बरीबेगತ್ತೆ फीचर्स. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ large number of firms, right? Second, freedom of entry and exit to the firms. Product differentiate ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. Yes बच्चों, product differentiate ಇರುತ್ತೆ. Product differentiate ಇರುತ್ತೆ. Next, selling cost ಇರುತ್ತೆ. More elastic demand ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ ಸಾಕಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತದು ಕಲಹಂಕ ಬರಬಾರ್ದು, ಫೇಲ್ ಆದ ಅಂತ. ನಮ್ದು ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಾಗ್ತೀರಿ. ನಾ ಹೇಳೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಪಾಸ್ಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಇರೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಲಾರ್ದ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ. ठीक है. So guys, explain in detail. A large number of firms. A large number of firms. ಈಗ ಸರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಒಂದು, ಅದರಾಗಿಂದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. There are a relatively large number of firms, each satisfying a small share of the market demand for the product. Because there are large number of firms under okay, fine, because there are large number of firms under perfect competition, there is existence of stiff competition, ekdam fast, ekdam heavy competition between them. Okay, ಒಂದಾಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್.
Yes bachcho, here also we have very simple agide. Idha refer ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are no barriers to entry of the new firm in the industry. If the firm earn above the normal profit, the new firm enters, right? Okay. There are no barriers to the entry of the new firm into the industry. If the firms are earning above the normal profit, new firms enter, raise the supplies, which brings down the price and reduce the profit till the firm earn just normal profit. In case the firms are facing loss, opposite of happening in the loss or wipeout. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೈತಿ, ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ಸರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ತೊಲಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅದು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲು, ಏನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆದಿದೆ. ಚಾನ್ಸಸ್ 0 ಇದಾವೆ ಸಿಂಚನ. ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಫಾಲೋ ದ 50% ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ 50% ನಾವೇನು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. We are making sure you get sufficient marks, maximum marks here. ठीक है? Guys, time ಆಗ್ತದೆ ಬೇಗ. ಆಯ್ತು ಸರ್. Product differentiation. ಈಗ product differentiation ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? Product differentiation means what? ಬಚ್ಚೋ, the number of firms large ಇದ್ರು, but their product ಕಲರ್ ಆಯ್ತು, ಶೇಪ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬರ್ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. There are large number of firms but their product is different in color, shape, brand, quality, etc. ठीक है? Next, selling cost ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಲಿ. Another features of the monopolistic competition is that every firm ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಚಲೋ. Another important feature of monopolistic competition is that every firm tries to promote, right?
ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, right? Promote its product, right? For which they incurred cost. Example, advertisement, etc. ಸಾಕೇನಪ್ಪ 4. One more ಇದೆ, more elastic demand. ಮತ್ತೆ more elastic, ಹಾ, demand curve is more elastic. In order to sell more, the firm must reduce its price. Okay, next question ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ difference between micro and macro, guarantee question, 100% guaranteed question ಹೊರಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಹೊಂಟಿನ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬರಿಸ್ಬೇಕೇನ್ ಬೇಡ? ಇದು ಬರ್ಸಿ ಸರ್. ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇವ್ ಸಿಕ್ಕೋಪ್ಪ ಇವು. ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಸ್. ಈಸಿ. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲಗ್ಲಗ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ತಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತ ನೋಡಪ್ಪ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇವು. ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. Scope, study of individual economic unit, study of large aggregate economic, large segment of economic. Next, method of study, slicing method, ಇಲ್ಲಿ dealing with aggregate, method. Next, economic agent ಯಾರಪ್ಪ? ಬರ್ಸಿದಲ್ಲ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. aims at own
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಇಲ್ಲಿ aims at economic welfare. ನಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, ಈಸಿ ಇದೆ. Okay guys, here is the next question. One more question we have from this chapter only. Just have a look here. Hello. ಹಾನಪ್ಪ. ತಗೋತೀನಿ. ಫೋನ್ಸ್ ಸಂಡೇ ದಿವಸ ಅಂತೂ ಬೇಜಾನ್ ಬರ್ತವೆ, ಟೈಮೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇರ್ಲಿ. Explain the role of government or state and household sector in both developed and developing country. ಏನ್ ರೋಲ್ ಇದೆಪ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರಿದು, ಏನ್ ರೋಲ್ ಇದೆ? Today, you are going to discover the secret. Okay, so let's discuss this now. ಬರಿಬೇಕು. ಬರೀರಿ. Role of government and household sector in both the developed and developing countries apart from the private capitalist sector, there is an institution state. ಹೌದಲ್ಲ? of states
Now, the role of state includes framing laws, enforcing them, and delivering justice. Howdala? Delivering justice. The state, in many cases, many instances, undertake production apart from imposing taxes and spending money on infrastructure. ठीक है जी. Next, role of the households. Role of the households sector. All the individuals who takes decisions relating to her own consumption. Her own consumptions, or a group of individual right, who take decisions jointly, right, jointly. So household also save and pay tax. Household consists of people these people work hello anapa hunapa ಇದೆ ನೋಡಿ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್. Households also save and pay tax. House consists of the people. These people work in the firm and work as worker and earn wages. Okay. Ida barbeku. They are the ones who work. They are the ones who work in the government, department,
ಹೌದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ earn salary, right? Spend money on their consumption. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, that is what they are discussing here. ठीक है? ಎಸ್ ಬಚ್ಚು ನೋಡಿಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದಂತೂ ನಾ ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಡ ಸರ್, ಬೇಡ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಮರ ಕಲ್ಸಿದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದಾವ ನೋಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹೌದಪ್ಪ, ದಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು. ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಸೊ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮೆ. ಈಗ ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಇದು ಅಂತೂ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು 11. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 12. ಇದು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಪहिले? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಲಾ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದು, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ನೌ. 13th ಕ್ವಶನ್ ನಾ ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆ ಆಗಿದೆ. 14th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಸೊ illustrate the unplanned accumulation and decumulation of inventory with the help of examples. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ಬಹುತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು? ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ? ಸ್ಟಾಕ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡು ಒಂದಲ್ಲ ಇವು. is of unsold, the one which you have not sold, finished goods, right? Or semi-finished goods, or raw material. Raw material which a firm carries from 1 year to next year is called inventory. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ unplanned accumulation and decumulation. Unplanned accumulation ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? Unexpected fall in the sale. If there is unexpected ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, fall in the sales,
the firm will have unsold stock of the goods, which it has not anticipated, which it has not expected. It is unplanned accumulation of inventory. Example: suppose a firm produce laptops. It starts the year with an inventory of 100 laptops. Start opening stock idu. Okay. During the year, it expect to sell 1000 laptops, right? And they produce 1000 laptops. Okay, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1000 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, and laptop, the firm expecting 100 laptop as a stock at the end of the year. Okay, ಇದಂತೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. 100 ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು, 1000 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ 1000 and they want to have a stock of 100, right? Abhi now at the end of the year, okay, hello, WhatsApp hi ಅಂತ ಕಳಿಸಪ್ಪ, ನಾ ಇದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನಿಮಗೆ. WhatsApp hi ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಇದು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಈ QR ಕೋಡ್. ಈಗ suppose firm produce, okay, the firm expected sorry, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, this is the situation. So ಏನಾಗಿದೆ, during the year sale of laptop is decreased unexpectedly the firm is able to sell only 1000 plan ಮಾಡಿದ್ರು 600 units. This means
This means ಏನಪ್ಪಾ firm left with unsold stock of rupees ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ 1000 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ 1000 ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ selling what you can say that they are selling only 600 means they are left with 400 units. ಹೌದಲ್ಲ they are left with 400 units. Stock of 400 laptops. ठीक है 400 laptops. ಹೌದಲ್ಲ the inventory closing stock ಅಥವಾ closing inventory or stock at the end is 400 plus 100 is equal to 500 सकता है. The unexpected rise of inventories by 400 will be examples of unplanned accumulation. ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಡಿಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ Accumulation means in case where unexpected rise in the sale will be unplanned decumulation. If there is unexpected rise in the sale of stock result in unplanned decumulation of inventory. Okay, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬಚ್ಚು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ if laptops okay ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. In the above example, if the sale of laptops is increased from 1000 more than 1000 we would have unplanned accumulation of inventory. Okay now so ಹೇಳ್ಬಹುದು if sale is 150 laptops
ಏನಾಗುತ್ತೆ? Then production is 1000 laptops. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 50 ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನಫ್. ಏನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು, ಟೈಮ್ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ. 1 hour 30 minutes ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಗೇನ್ ಐ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ 2:30ಗೆ. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬರೀರಿ. ರೈಟ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಐ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಲೀರಿ, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗಲೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಐಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕುಂತು ಕಲಿಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಬಚ್ಚು. ರೈಟ್, 100% ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಎಸ್, ಐ ಲವ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ವಿ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ 50% ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗೈಸ್, ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿಪ್ಪ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ.